Facebook from members so that you have a chance to talk about other things that members are concerned about. So let's start with perhaps 1 minute if each of you can introduce yourself and tell us what your areas of expertise are so that people know what are the specific areas where you have concentrated over the years. So if we can start with Amara, and then I was told if we can do this alphabetically, it will be better. So we start with Amara. Yeah, assalamualaikum, everyone. Just giving a background of myself. My name is Amara Masood, and I am the CEO. We can't hear you very well. Okay. I am the CEO. Jahan, sahi aa rahi hai awaaz. Sahi aa rahi hai. Keep going. Yeah. I am Amara Masood, and I'm the CEO for NDC Tech. I've had 25 years of experience in the IT industry, both in the US as well as in Pakistan for about 13 years. I have seen basically when I was in the US, I was using Pakistani developers and Pakistani service implementers. So I have seen, from both sides, how it is to compete in a global market when you use, Pakistani developers. And I've also seen the growth of this industry in the last 25 years. I think while we have grown in numbers and while we have also grown in terms of the kind of things that we are able to offer from Pakistan, we have really not been able to fully utilize the potential of what we can do from this country, especially now, when we are very well placed in terms of technology, because we have, a large number of freelancers as well. So we just need to channelize positively, what we are able to do with this industry. And I believe that with my skill set, and working as an entrepreneur and also working with larger organizations, I can understand the different issues that are part of the industry. And I've also been working in the financial sector, which is the largest user of technology. So I believe that I can make a difference if I am voted for in the Pasha CEC. Thank you. Thank you, Amara. Ismina? Yeah. Jahan, I couldn't hear you. I assume it was me you mentioned. Sahab, continue kare aap. Okay. Yeah. Okay, thanks. Introduce yourself and let us know areas. Yeah, sure. I will do that. First of all, thank you for having me in this campaign for CEC. I'm Arif, and I have been working for Seeklum for the past 6 years as the head of Seeklum Pakistan. I have 28 years of experience, working experience, and 20 years in actually Scandinavia. I'm one of those people who has been diagnosed as dual national. I'm actually brought up in Denmark and been working there for 20 years, and then I moved to Pakistan 6 years ago, and with some prior experience working in Lahore for 2 years. I have now been working in Pakistan 8 years. My force or my how I can impact CEC or the IT segment in Pakistan is actually the multicultural environment that I have been working with the past many years. I have gained the experience in intercultural relations, and this is actually some of the things, some of the practices in my leadership here, but I'm sure that I am able to use this and give a fresh and nuanced perspective to the industry.
So this is just the short version. I will hopefully get back to some more of my agenda or manifesto points that I have. Thank you. Badr, if you could go next. I thought it was alphabetical. Azam should come before me. Azam is Muhammad Azam Mughal. So Oh, his acha, sorry, will come sorry. when the M's arrive. ठीक है जी, sorry. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. सॉरी आजम, मैं alphabetically आपका नाम देख रहा था. And great to see some new faces in this. मेरा जी थोड़ा सा experience जो previous रहा है बहुत diverse रहा है. So I have worked in textile, and I'm an economics graduate. मैंने textile में काम किया है, मैंने government में काम किया है, मैंने hardware वाली tech में काम किया है, मैंने डिजिटल वाली टेक में काम किया विद ब्रांड्स लाइक गूगल, फेसबुक एंड ट्विटर, एंड kind of funneling all of that into what I do now as one of the founders of my company Braemers. और हमारा some digital marketing, or of course that's our core business. That's what we've been doing for the last 14 years, and we are one of the first digital agencies in Pakistan, which was founded back then, and we are Google and Facebook certified, and we work with some of the tier 1 blue chip brands in Pakistan, including startups as well. But in the recent past, बहुत सारा focus जो है वो हमारा e-commerce की तरफ भी रहा है. We have a product in e-commerce space which is called fishery.com. और keeping that in view, in my previous CEC tenure, and I think Barkan was there as well, we started the e-commerce committee. और मैं उस narrative को लेके चलता रहा हूँ in the last few years. And alhamdulillah, we were able to get Pakistan's first ever e-commerce policy, जो कि इस government की पहली policy भी थी in the tech space, which got approved. And it is unlike most of our kind of policies जो हमारे पाशा के साथ intersect करती हैं, वो they are mostly led by Ministry of IT. This one policy is not led by Ministry of IT. This is led by Ministry of Commerce as per cabinet and the rules of business. So I'm leading that narrative. और to date हमने उसका एक्शन मैट्रिक्स पे काम शुरू कर दिया हुआ है. हम बहुत सारी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ engaged हैं उसमें. We have 9 pillars and each pillar has specific stakeholders in that. So I'm trying to consolidate all of them under one roof. Or majority of our stakeholders in that are not tech companies per se. For example, logistics companies and payment companies, and so their core business is not tech, but of course they are tech enabled. और उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर हम ई कॉमर्स की पॉलिसी को गवर्नमेंट को भी उसी प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे लेकर चलना इज समथिंग व्हिच वी हैव बीन एबल टू बिल्ड, एंड शहजाद हैज बीन काइंड कि हमने इकट्ठे लेकर चले. शहजाद की जो स्ट्रेंथ थी पेमेंट्स की, दैट वाज रियली हेल्पफुल. सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग. और मेरा अगर आप नैरेटिव देखेंगे मैनिफेस्टो का, तो वो भी वही है कि आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग दैट. आई थिंक देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन ई कॉमर्स स्पेस इन पाकिस्तान, एंड दैट्स वेयर हमारी जितनी पाशा मेंबर कंपनीज की टेक है वो इंटरसेक्ट करती है विद अदर सेक्टर्स. सो ई कॉमर्स टेक्सटाइल का भी होना है, ई कॉमर्स खाने का भी होना है, ई कॉमर्स जूतों का भी होना है, ई कॉमर्स एग्रीकल्चर का भी होना है. सो दैट्स एग्जैक्टली वेयर आईटी इंटरसेक्ट्स ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड दैट्स और सर्विसेज में भी होना है. सो दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी आई बिलीव इज द स्वीट स्पॉट, एंड आई रियली वांट टू कीप फोकसिंग ऑन दैट एंड कंटिन्यू Pasha's thought leadership in that space. So that's my focus for now. Okay, thank you, Badr. Barkan, you're also vying for the elections for the second time. So, and let everybody know what your area of expertise is, and then we will go to the details later. The next question. Thank you very much जी. So my name is Barkan Saeed. मैं Westech Solutions के नाम से कंपनी है, एक मोबाइल वेब एंड AI एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी. उसको लास्ट 13 साल से तकरीबन चला रहा हूँ. मैंने हमारा ज़्यादा प्राइमरी बिजनेस जो है वो स्टार्टअप्स के साथ है, और मिडल ईस्ट में कुछ एंटरप्राइज हैं उनके साथ भी अभी हम रिसेंटली काम कर रहे हैं. मैंने पाशा के अंदर आई ज्वाइंड, अब मैंने 2017 में आई ज्वाइंड. मेरा जो लास्ट टर्म था 2017-18 का, आई वाज द चेयरमैन ऑफ पाशा. और उस दौरान पाकिस्तान की जो पहली डिजिटल पॉलिसी है उसमें आईटी इंडस्ट्री का जो सारा काम था, एट दैट टाइम मिनिस्टर अनुशा रहमान आस्क्ड अस कि जी कौन से बेनिफिट्स आप इंडस्ट्री को देना चाहते हैं. तो उस टाइम हमने एक बेनिफिट्स अप्रूव कराए, बट एट दैट टाइम वी गॉट
we studied the whole ecosystem کہ انڈیا فلپینس بنگلہ دیش یہ کیسے ملک جو ہیں انہوں نے کیسے آئی ٹی میں ترقی کی and how because they are very similar economies to us as compared to US and other countries which are Scandinavia. تو انہوں نے کیسے ترقی کی. تو وہ اس ٹائم پہ one of a few things that we found out like cash reward بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں تھا, فلپینس میں اسپیشل ٹیکنالوجی زونس تھیں, اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت سارے بینیفٹس تھے جو ایگزسٹ کرتے تھے. تو I continued even after leaving the chairmanship, I continued working on those benefits because I also believed کہ یہ جو بینیفٹس ہیں اگر ہماری انڈسٹری کو مل جائیں تو ہماری انڈسٹری جو ہے that can grow by leaps and bounds. ابھی لاسٹ ایئر میں CMC میں نہیں تھا but I was representing Pasha on the cash reward discussion with the IT ministry. اس کا پورا میکنزم ہم نے چیئرمین کے ساتھ ڈیزائن کیا اور اس کو ہم نے PSCB اور منسٹری کے ساتھ جتنی نیگوسیشنز تھی اس میں انوالو رہا تھا. اور ابھی جو ہے میں PSCB کی ایک شیئرنگ کمیٹی ہے جو IT سرٹیفکیشنز کا پروگرام ہے جس میں وہ 10,000 لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں. I was also part of that. So my passion is even though I am primarily an exporter but I want to میری دعا ہے اور میرا گول یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹاپ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن بنے. اور دوسرا میرا گول یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک ہمارے جیسے لوگ جو ڈرتے ہیں لوکل پاکستان میں کام کرنے سے, جب تک میڈ ان پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا جاتا اور پاکستان میں لوکل IP کریشن نہیں بنتی, پاکستان کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھے گی. So these are the two primary areas جن کے اوپر میں definitely I would like to work as when I join back. Thank you. سلمان میرا خیال آپ شروع کر لیں بیکاز اگر آپ کا بھی کوئی محمد پہلے نہیں آتا ہے کوئی فرق نہیں ہے. نو سوری پہلے محمد آنا چاہیے. محمد اعظم I am second last. میرے خیال it's Bilal. سوری ہاں بلال بھی ہیں. او سو سوری بلال پلیز آپ کریں. آئی تھنک جہاں کا مجھے لگ رہا ہے کنیکشن کا ایشو نہ ہو. سو کراؤڈ سورس کر لیتے ہیں ادھر. I'm Syed Bilal Mahmood, so I don't know if that qualifies me for next, but let's دیکھا سلمان go صاحب ahead. میں صحیح کہہ رہا تھا. اعظم صاحب آپ ہی کی باری میں لگ رہا ہے. آپ میوٹ پہ جی. It's my turn. Mohammad Azam Mughal. I think Bilal. Okay, let me start. My name is Mohammad Azam Mughal, and I am currently a CEO of Secure Beans, which is an information security consulting company, having head office in Karachi. Although we don't have a permanent setup in other cities and countries, but we have some resources on board from Islamabad and couple of resources in USA. سیکیور بینس کو لے کے اگر میں اپنا کام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں تو میں بہت فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان 2007-2008 ایٹ دیٹ ٹائم جب یہاں پہ پاکستان میں ایتھیکل ہیکنگ اور ہیکنگ کے بارے میں لوگ سمجھتے ہی نہیں تھے, جانتے نہیں تھے, اس وقت میں نے اپنے آفس میں اپنے زور بازو کے اوپر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی لیب کریٹ کی تھی, اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ٹریننگ سم اسٹوڈنٹ اوور دیئر. تو وہ میرا جو انفارمیشن سیکیورٹی یا ایتھیکل ہیکنگ کے لیے جو میں نے کام شروع کیا تھا اس کو میں نے تقریباً آلموسٹ 5-6 ایئرس کنٹینیو کیا, اینڈ اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ وی ہیو اے لاٹ آف ایتھیکل ہیکرز ان دا مارکیٹ. اور چونکہ میرا ایریا آف ایکسپرٹیز آگا انفارمیشن سیکیورٹی کا تھا, تو میں نے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی دیٹ از سیکیور بینس, جو کہ 2010 میں آپریٹو ہوئی. اس سے پہلے ہم لوگ موسٹلی جو ہے وہ ڈیٹا سینٹرز کے اوپر زیادہ کام کرتے تھے. انفارمیشن سیکیورٹی کے لے کے جو ہے وہ میں نے اپنے کیریئر کو آگے بڑھایا, اور آج تک میں نے جتنا بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنس, ویلفیئر آرگنائزیشنس ہوں یا ORG کمپنیز ہوں, ان کے ساتھ جتنا بھی کام کیا وہ سارا کا سارا جو ہے بہت زیادہ فوکس رہا ہے انفارمیشن سیکیورٹی سائڈ کے اوپر ہی. لائک اگر میں آپ کو اپنا کچھ کرنٹ پورٹفولیو بتانا چاہوں تو اس میں بسائڈ leading my organization, currently I am chairing IT security committee at Federation House as well. اور فیڈریشن ہاؤس پہ ہی جو IT کی جو جنرل کمیٹی ہے جو زہیب خان رن کر رہے ہیں, چیئر کر رہے ہیں, اس کا میں پارٹ بھی ہوں. اور ساتھ ہی پاشا کی جو انفارمیشن سیکیورٹی کی کمیٹی ہے اس وقت ڈاکٹر شیخ کے انڈر میں, اس کا بھی ممبر ہوں. تو جہاں پہ بھی انفارمیشن سیکیورٹی کی کوئی اپرچونیٹی یا کوئی ورک اراؤنڈ نظر آتا ہے تو یو وڈ فائنڈ می ایز ویل. اس کے علاوہ جو ہے وہ
अगर पुरानी बात की जाए, पास की बात की जाए, तो इन 2010 एक टेन्योर था हमारे पास 2010 से 2013 तक 3 साल मैंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी नॉन फॉर प्रॉफिट विच इज पाकिस्तान आईसीटी कंसोर्शियम, उसको मैंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट सर्व किया 3 साल के लिए। 2013 में हमारे प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान से ट्रैवल करके जो है वो अब्रॉड चले गए थे, तो फिर नेक्स्ट 2 इयर्स तक जो है वो मुझे एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व किया था। तो टोटल 5 इयर्स जो है वो मेरे इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहे, जिसमें हमने मोस्टली जो है वो माइक्रो लेवल के ऊपर और स्टार्टअप्स के लिए जो फंडिंग का काम था यूरोपियन यूनियन के साथ, ये मैं इस वक्त ये भी बताना जरूरी समझूंगा कि उस जमाने में यूरोपियन यूनियन ने FP7 के नाम से एक फंडिंग फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, और I had a lot of work on that framework, और उसमें मैंने NED यूनिवर्सिटी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट के साथ मिलके जो है वो if I'm not wrong तकरीबन कोई ऑल कलेक्टिवली 5 प्रोजेक्ट्स हमने डिजाइन किए थे, जिसमें जो लोकल स्टार्टअप और लोकल छोटी कंपनीज थी उनकी हमने जो है वो पार्टनरशिप कराई थी यूरोपियन यूनियन कंपनीज के साथ, क्योंकि दैट वाज द बेसिक पॉइंट कि अगर आप FP7 में जो है वो काम करना चाहते हैं तो यू हैव टू हैव सम यूरोपियन यूनियन पार्टनर कंपनी। तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जो उस टाइम के ऊपर, एक्सक्यूज मी, जहाँ कुछ कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि आजम एक इंट्रोडक्टरी मेरे ख्याल में हो गया है आपका, फिर डिटेल बाद में जो सवाल आएंगे उसमें आप अगर एड्रेस कर दें तो बेहतर रहेगा। या श्योर। तो करंटली Is that okay? या श्योर। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, एंड आई एम कंटेस्टिंग सेकंड टाइम फॉर द CEC। लास्ट ईयर भी मैंने ट्राई की थी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो चंद वोट्स से जो है वो मैं इलेक्ट नहीं हो सका था, सो आई एम ट्राइंग अगेन दिस टाइम। थैंक यू। So who is left now to introduce themselves, because I was cut off in between? Myself and Salman, I think. Waqas. Okay, so Assalamu alaikum ji, this is Salman Dar. Quick introduction of myself. A born Islamabadian, spent whole of my life almost in Islamabad, last 50 years, except for around 5 years, which I spent in UK. Started my career with Dr. Amir Mateen, and he's still my mentor and coach. And from North Data, we start working as a consultant. Moved to Pakistan Tobacco, and with them moved to their corporate head office in London, mainly into the change management and project management and process reengineering. They were the 3 my core expertise areas. And my last role there with BAT in UK was I was the regional head of business information, looking after Africa and Middle East, based out of London. Around 79-80 countries I was looking after. Decided to come back, quit, and started telco and IT consultancy with the name of Saronic. And 3-4 years back, we split the business, and Saronic is still looking after the telco, and iTruth look after IT. In IT business, our core focus, as I've always believed, that you need to export the things in which either you are surplus or you have expertise in. So the focus was on the local market, to develop the solutions, to develop the expertise in the local market and take them abroad. And that's what we have been doing. For example, we have been working with beverages industry like Coke and Pepsi, our clients, with helping them re-engineering their business processes, using technology as enabler. And alhamdulillah, now we are working with their other bottlers of the same 2 companies in Europe as well as in Africa, and engaging with some of them in Asian markets too. So that's quick intro from my side. And from the perspective, the thing which I have said is develop things locally and then go globally, and start working on the expertise and technologies which are for the future, instead of wasting the time on the basic, I'll probably say wasting the money on the basic technologies which are just commodity, and where you can only cannibalize each other instead of growing the revenue and export of the country. Thank you very much, Salman. So who's left now? I think it'll be me and then Waqas. Okay, go ahead, Bilal. So my name is Syed Bilal Mahmood, and I'm the managing director of Contour Software. Contour is serving the largest Canadian software company. We also have
we basically brought this large organization to Pakistan. My early education is from Pakistan. My software engineering and business management education is from Canada. And after working there for a few years, I was able to get things set up in Pakistan. And I think one of the things that I bring to the table is the fact that not only have we operated in Karachi, Lahore, and Islamabad as we do currently, but we've actually grown the organization from just over a dozen people back in about 10 plus years ago to just 5 short of 900 as of today. And in doing so, we've actually served the needs of a truly multicultural, multinational organization. And so we've learned how to serve the needs of an international organization with all these different cultures in place, and how to do that successfully and how to scale for that. And that brings us to the skills development side of things. I've interviewed hundreds, if not at times 1,000 people a year over the past 10 years. And so who's going to be able to succeed, who's not going to be able to succeed, and actually then being right in getting the organization to succeed and be able to grow to serve so much of the organization. So I think that provides me with the sort of background to know from a skills development perspective what we need to do to improve that area within the ecosystem on the education as well as industry side, and how to basically bridge that. And secondly, of course, I think in terms of what I've seen in terms of trying to make Pasha a better platform, a bigger platform, how to do that in terms of institution building. I think I've proven how to scale an organization as it grows, how to scale it in order to serve bigger needs. And I think that provides me with the background to allow me to contribute on that front. We've grown to become one of the top 10 IT exporters of the country. And so I think that's where I would try to focus on for the association and the industry. Thank you very much, Bilal. And finally, Waqas, could we hear from you? You're mute. नहीं, वकास आवाज नहीं आ रही आपकी. Can you hear me now? Yes, we can. Yeah. Okay, fantastic. Thank you so much. So, Assalamu alaikum, everyone. Last but not the least, Waqas Khan Pitafi. Overall, about 22 years of experience in the software, ITES industry. मैं पहले जॉब्स वगैरह पाकिस्तान से बाहर की हैं, पढ़ाई लाहौर से की थी, ताल्लुक मेरा जो है वो मुल्तान से है, नेटिवली सराइकी स्पीकिंग हूँ, but then got educated here in Lahore and then went to Liverpool University for masters in information security. फिर उसके बाद jobs की हैं in corporate sector including Emirates Airline, वहाँ पे jobs की हैं. फिर पाकिस्तान आया, पाकिस्तान आके started this journey of being an entrepreneur, small scale से start किया, almost starting from zero, आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें build की. 5 कंपनियां थी एक ज़माने में, अब इस वक्त 2 हैं. One of them is a software services company with the name of DevBatch. Second is actually an e-commerce business which is we are running for almost 4 years, and alhamdulillah that's going very successful. So that's my introduction overall, and I will talk about my goals for being in the CEC little later when I will have my next turn with regards to that. Thank you so much. Okay. Thank you very much, Waqas. Thank you everyone for the introduction. I'm sorry about the technical issues. Hopefully we will be stable now. So the next question is for all of you again in the same order. In previous years, the Pasha CSC has pursued specific agenda items with government to varying degrees of success. So which of these issues are you passionate about, and how will you add value to these areas? So I assume that most of you are
are familiar with the issues that Pasha has been pursuing over the last few years, and there has been a lot of success. These things take time. So which of these areas are important to you, and how do you see yourself adding value to them? So Amara, if we can start with you. Yes. Okay, so I would not claim that I'm aware of all of the issues that Pasha is working on. But at least in this last 1 year, I have been quite active in collaborating with the Pasha organization, and also assisting them in pushing certain policies and providing some insights and thought process into how those policies can be framed. So I think, the first one, which is quite important to me, is on the women in tech leadership. I think there has not been enough work in Pakistan, by any organization done so far. But honestly speaking, in the last 1 year, I also found that there are so many initiatives being taken by different organizations, and including Pasha, by collaborating with specific women organizations. I think what I would like to take forward as part of this initiative is to ensure that there are more women in leadership positions. This is something which has always been difficult globally, and especially in Pakistan, the numbers are very low. So I would like to take this, a little bit further, the initiatives that Pasha has already been working and promoting in the past 1 year, and pushing those. The second one, which is also very important for me, is working on the special economic zones. Because I think by far, many countries are already examples of how they have benefited from it. And the way the Pakistan industry is mushrooming, I believe that if we put some structure as part of the special economic zone setup, I think this would bring a lot of growth in this industry. And be a one-stop shop for different companies outside and foreign direct investment to come in, as well as on the supply side as well. So I will work to further this particular cause. Other than that, I have some particular things in my mind which I believe just working globally in different countries, before in the US market and now in Pakistan. What I believe is that one way to also further the potential of any country is to be able to understand how you can integrate the ecosystem better. Because there are about 6,000 software companies in Pakistan. Only I think 250 are part of the Pasha organization. But many of them don't go unnoticed. Plus, the other problem is that there is no structure under which we can provide sustainable growth for these organizations. So this is something which would be very important for the cause that I would work for. Okay. Okay, thank you, Amara. Arif Saab, if you would go next. I think one correction I would make, Amara, is that there are about 450 to 500 members of Pasha. Only 250 are eligible to vote this year. That's why everybody is a little bit confused about the fact that they are not. But even then, that's a small number. We need to increase the membership base. Yes, Arif Saab. Yeah. First of all, I have a couple of areas that I really want to focus on. I have been following the different WhatsApp groups the past year and see what kind of communication that has been going back and forth from our members. One other thing that I actually agree very much upon with Amara, it's all about the brand Pakistan for me. How can we put Pakistan more in the map? And by introducing and by enhancing our SEZs, our special economic zones, that is something that I really want to focus on, because that will actually create the foundation
to invest more in Pakistan in IT from abroad. I also think that putting in leadership into the IT business to start thinking big, to not only focus on our very specific areas, but think out of our own context and start thinking broader for Pakistan. I think that is what we also need to focus on. That is what I actually want to focus on in CEC. One of the things that I have been following is that a lot of our members, they see that we don't get the very big tenders when we're talking about either government or the globally tenders. And the one thing that I really want to emphasize here is that we need some joint venture framework for our member companies, members in Pasha, to come together and start winning the big one. We can't do it by our own. Most of us, I think 90% of our companies are medium or small, and we need to focus on how we can collaborate together to win big. The last thing that I also see a lot of issues that I have follow the WhatsApp groups is that we see a lot of new graduates coming out from our educational institutes, but the word employable, the lack of employable fresh graduates is huge. We can't actually employ maybe 10-15% of the fresh graduate. We need to go into the educational ecosystem to ensure better and larger pool of fresh employable candidates. That's the only way we can actually grow locally to support local IT, but also the global in the global context as well. So these are the areas that I feel very passionate about, and that's what I also want to work with within the CEC for Pasha and the Pasha members. Thank you, Arif. Badr, you've already mentioned that you've been working on with the e-commerce committee and working with the Ministry of Commerce. Amongst the other agenda items, I know you've been working closely with the CEC. What are the few areas that you want to focus on and that you are passionate about, and what do you think needs to be done there? Jahan, thank you. So, of course, e-commerce की जो मैं बात कर रहा हूँ, so e-commerce is, मैंने बताया cross cutting है, both demand and supply side, दोनों sides उसकी बहुत cross cutting है. इसीलिए एक बहुत important focus जो मेरा है वो demand creation भी है overall, because 40% of Pakistan's GDP is contributed by SMEs. So अगर हम SME based जो non-tech SME base है, if we are able to help them improve their digital transformation, तो हम जितने लोग पाशा के members जो supply side को कर रहे हैं beef up, they'll be able to sell better, because demand side का सबसे बड़ा challenge है कि majority public sector initiatives or political initiatives, majority of them are all supply side oriented. There's very little focus on demand generation, and government being the largest buyer for all of these services is unfortunately, हम सब ने देखा है जिसपे हम सब इस वक्त challenge करते हैं उनको कि they what they do is they create their own IT firms and hence become competitors to us as in private sector. And that is our biggest challenge जो हम पिछली CEC से भी fight करते आए हैं और हमने narrative strong करते रहे हैं इस पे, and I think वो भी करते रहना पड़ेगा कि कोई भी public sector organization को private sector से काम करवाना चाहिए, because that is taxpayers' money and that is the way to give back in terms of value addition and improving local industry. But हमें SMEs को भी beef up करना है. So मेरा एक focus in addition to e-commerce is improving their digital transformation part of local SMEs, because they contribute most of our local demand generation. हमारी local supply ठीक होगी तो हम इतने improve हो सकेंगे कि हम export की तरफ ज़्यादा जा सकें. So the challenge with us is right now कि जो हमारे graduates हैं fresh, they are not up to speed in terms of directly being employed, या उनकी employability quotient या उनका entrepreneurial quotient दोनों challenging है. So इसलिए वो वाला एक side भी मेरी बहुत focus है कि demand वाली side को focus किया जाए. दूसरा I think कि हम startups वाली side पे भी
Pasha needs to kind of put the foot on the throttle. हमारा initiative startup से related जो हैं वो थोड़े से we need to kind of reignite them, I would say. I think that needs to be done there as well. Because ecosystem in the last few years, जब से हमने Nest.io शुरू किया और बाकी initiatives लिए, I think things have changed. The landscape has changed drastically. There's the new VC ecosystem coming in, investments हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है. So I think we need to also realign ourselves there as well. So एक वो वाला important चीज है. और एक और चीज, by the way, when I say e-commerce, that doesn't mean that I'm not focusing on other things, but that's kind of my flagship. For example, without being in the CEC in the last year, I've been contributing actively, working with State Bank on something which is not e-commerce. So, for example, जितनी international payments remittance के ऊपर काम था, वो State Bank के साथ काम किया कि जो बाहर payments जाती हैं, micro payments जानी है, जिसमें जो regular payments हैं, Facebook को, Google को, Amazon, Microsoft वगैरह को, लोगों ने जो जिनके पास credit cards नहीं है, they should be able to make payments easily. SMEs should be able to make those payments easily. इसी तरह एक और चीज थी सोशल मीडिया रूल्स, शायद आप सबने सुना हो, फॉर ऑनलाइन हार्म. पीटीए की तरफ से एक नए सेट ऑफ रूल्स आए थे. इसी तरह पाकिस्तान डेटा प्रोटेक्शन बिल व्हिच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, जो कि भी बिल है. तो इन सब चीजों के ऊपर आई हैव बीन वर्किंग एक्टिवली with the relevant stakeholders, not only within Pakistan but also international stakeholders as well, जिन पे ये implement applicable हो सकता है. So I think बहुत सारी dimensions हैं हमारे ecosystem के अंदर, but these are some of my focuses, and I believe कि on ground connectivity with the local industry is critically important, because हमारे सबसे पहले buyer हमारी Pasha member companies के हमारी local industry, in addition to the exports, जिस पे बहुत माशाल्लाह पहले focus हो रहा है. Absolutely. Yes, making Pakistan digital is something that. एक और सॉरी चीज, वो नोमान के मेरे मैनिफेस्टो की वो इमेज में फिट नहीं आ रहा था, तो मुझे कुछ चीजें रीअलाइन करनी पड़ी. बट सो मेरा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, शायद आई एम नॉट लीडिंग, आई वोंट बी लीडिंग देयर, बट आई विल बी सपोर्टिंग देम वेरी एक्टिवली, इज द मेक इन पाकिस्तान वाला जो नैरेटिव है. और इसी तरह हमारा ब्रांड पाकिस्तान नैरेटिव है, उस पर भी आई हैव बीन वर्किंग closely with Syed and the team. And very importantly, जो हमारा आपने highlight किया, women in tech leadership. So since my Google days, we have been working on women in tech space, but women in tech leadership is critically important. I totally agree कि हमें उनकी बाकी skills को भी enhance करने की जरूरत है, help करने की in some way, ताकि ना सिर्फ वो tech वाली space में आ सकें, बल्कि वो tech में leadership space भी ले सकें ज़्यादा actively, so that we have the right proportion reflecting our population proportion as well. Thank you, Badr. Over to you, Barkan. You have been chairman of Pasha, and even though recently you have not been a member of the CEC, but you have continued to work with CEC members. So what is your focus going to be going forward if you are elected this time into the CEC? And how will it be different from your first term? So definitely first thing about the government side, कि आपने government के बारे में पूछा कि government के end से हम कैसे इसको align करें. So I think the first number one priority as us as Pasha should be that for government the number one priority when they see कि पाकिस्तान के jobs कैसे create होंगी, पाकिस्तान में exports कैसे बढ़ेंगी, तो that should be IT. Right now it is in the top 3-4, government has started talking about it, but serious effort is missing from the government side. दूसरी जो चीज़ है, I think जो हमने when I was a chairman last time, in which we identified that some of the biggest issues of Pakistan, what are they? I think those issues are, number one, definitely हर बंदे के लिए ये issues उसकी priority change हो सकती है, because हर बंदे के लिए different है. But number one issue for a lot of people is harassment by government organizations. So government is not out of the way of a lot of people. लोग कोई FBR harass कर रहा है, किसी को EOBI कर रहा है. There are dozens of institutions. आप पाकिस्तान में एक बड़ी कंपनी बना लें, बोर्ड लगा लें, everybody starts running after you. Second issue is infrastructure. हमारे पास यहाँ पे IT parks available नहीं है. गवर्नमेंट क्या करती है, लोन पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करती है, उसको फिर हाई रेंट्स पे देती है. इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल नहीं है. हमारे पास ग्रेजुएट क्वालिटी का मसला है, हमारे पास ग्रेजुएट क्वालिटी बहुत पुअर है. और चौथा हमारा डेफिनेटली बहुत बड़ा जो मसला है वो ब्रांड पाकिस्तान का मसला है. इन पे सारों पे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, बट आई थिंक हाउ आई हैव सीन इन फिलीपींस, बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी बात की कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इज, लोग समझते हैं कि जी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से बड़ी कंपनी को फायदा देगा. स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे हल करता है, ये रियल एस्टेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करता है,
انکم ٹیکس ایگزمپشنز ان کو دیتا ہے, ڈیوٹی فری ایگزمپشنز دیتا ہے کہ وہ آئیں اور وہ آ کے وہاں پہ سیٹ اپ کریں, اپنا پیسہ لگائیں تاکہ ریڈی بلڈنگز ہوں, ریزنیبل لیول کی بلڈنگز ہوں. جو آئی ٹی کمپنیز 1000 بندے کی کمپنی بھی کل پاکستان میں آئے, اس کو جگہ کا مسئلہ نہ ہو. آپ پاکستان میں آئی بین ہیلپنگ S&P گلوبل, آئی بین ہیلپنگ ادر کمپنیز, عارف بیگ صاحب کو آئی ہیلپ ان گیٹنگ ہز اسپیس ایز ویل. یہاں پہ 1000 بندوں کی جگہ ڈھونڈنی پڑ جائے, ایک عذاب پڑ جاتا ہے کمپنی کو کہ ہم کیسے 1000 بندے بٹھائیں گے کہاں پہ. اور آپ کو ایسی جگہ ملے گی, کراچی میں ہیوج لیول کے ایشوز ہیں. ہماری I9 کی STP کی بلڈنگ میں جو PSCB نے ڈکلیئر کی تھی, اس میں پانی آ جاتا تھا, میرے آفس میں پانی آ گیا تھا, میں 4 لاکھ روپے اس کا رینٹ پے کر رہا تھا. I had to leave that place. تو یہ آپ کے انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں. پھر آپ کے اسکل ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں. آپ کی یونیورسٹیز کے ساتھ میں آئی بین پارٹیسپیٹنگ ود. خیر پاکستان میں کیونکہ ایجوکیشن فیبریکیٹڈ ہے, بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ HEC ایک فیڈرل لیول پہ ہائر ایجوکیشن کو دیکھ رہی ہے, پھر وہ صوبوں میں بھی فیبریکیٹڈ ہے. اس کے بعد پھر بیسک گریجویٹس جو آپ کے آ رہے ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں. تو میں آئی ٹرائیڈ ورکنگ ود NCAC, وہاں پہ ایک پرابلم ہے, بٹ اس کا فلپینز نے ایک حل نکالا ہوا ہے. انہوں نے اپنی اسپیشل ٹیکنالوجی زون میں اسکل ٹریننگ سینٹر بنا دی, اور وہ گورنمنٹ انسینٹیوائز کر رہی ہے. بے شمار لوگ وہاں سے اسکل ٹریننگ لے رہے ہیں, اور وہیں پہ کمپنیز آتی ہیں, وہیں سے ہائر کر کے اپنے سافٹ ویئر کمپنی میں یا BPO میں لوگوں کو رکھ لیتی ہیں. برانڈ پاکستان کا ایشو ہے. برانڈ پاکستان میں وی آر نو ویئر ان McKinsey, گارٹنر, ہمارے روڈ شوز نہیں ہوتے. ہمارا وہ PSCB کا ٹوٹل 2 کروڑ پہ بجٹ ہے, جس میں اپنے PSCB کے امپلائیز چلے جاتے ہیں, اور ان کے یعنی کہ وہ سارا پیسہ جو ہے وہ لمیٹڈ 4-5 لوگ ہی ہر سال جاتے رہتے ہیں, اور وہ 4-5 ایونٹ ہیں جن میں وہ جاتے رہتے ہیں, انہی پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اور گورنمنٹ کے امپلائی کو کیا پتا کہ مارکیٹنگ میں نے کیسے کرنی ہے یا ہاؤ ایم گونا ڈو اٹ. تو آپ کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے 3 مسئلوں کا میجر حل, جس طرح فلپین نے بتایا, انڈیا نے بتایا, انہوں نے سن 2000 سے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنائی ہوئی ہیں, اور وہ لیگل پروٹیکشن دے رہی ہیں کمپنیز کو. وہ وہاں پہ انفراسٹرکچر اتنا انہوں نے اویلیبل کر دیا ہے کہ آج فلپین اور انڈیا میں آپ 10,000 امپلائیز کی بھی اسپیس لینا چاہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریڈی اسپیس ہے, آپ جا کے لے لیں. آپ کے وہاں پہ انکم ٹیکس ایگزمپشن انہوں نے انڈیا میں EOBI سب ڈپارٹمنٹس کو ڈس الاؤ کر دیا ہے کہ وہ وداؤٹ اتھارٹی اپروول اسپیشل اکنامک زون کے اندر نہیں گھس سکتے. آپ کی ہراسمنٹ سے پروٹیکشن ہوگی. پلس آپ کے پاس ایک سیٹ آ گیا لاس کا کہ جی آپ کے PSCB کے MD ہیں, آپ کے کوئی بھی منسٹر ہیں, وہ جب کسی ملک میں جاتے ہیں, جسٹ ایوری تھنگ ٹو برنگ, مے بی بلال بھائی جیسی کمپنی چلا رہے ہیں یا عارف جیسی کمپنی چلا رہے ہیں, دیز گائز ہیو براٹ بگ نیمز ٹو پاکستان. امیجن کہ ان کے پاس اسپیشل ٹیکنالوجی زون کا فریم ورک ہوتا, یہ اس کو لیتے اور جا کے کہتے بھائی اپنے باس کو, یہ دیکھو بھائی یہ ہے پاکستان میں آج, we were trying to bring a certain companies to پاکستان. ان کو بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی تم پہ کون کون سے لاز اپلائی ہوتے ہیں, اور کون کون سی کمپنی تمہیں یہاں پہ لوکل DC بھی آ کے تمہارا آفس کلوز کر سکتا ہے. So these are the issues that I think are there. ابھی ڈیفینیٹلی ایز پاشا, آپ نے آخر میں دوسرا سوال کیا کہ ہاؤ وٹ چینج وی کین برنگ دس ایئر. جب میں پاشا میں آیا اس وقت سیکرٹری جنرل شہریار حیدری ہائر ہوئے تھے. اس وقت خیر اس وقت بھی 3 لوگ تھے پاشا میں. سو ہم نے جو کچھ کرنے کی کوشش کی, وی ٹرائیڈ, and this time I think the different thing, we would try to achieve the same thing. I don't know whether I get elected or not, but if I get elected, so I think in the CC I will vouch for کہ ہم وہ سسٹمز بنا لیں, وہ پروسیسز بنا لیں, وہ چیزیں بنا لیں کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ پیپل ڈپینڈنٹ نہ رہے. لوگ آتے ہیں, بدر آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, ای کامرس پہ کام کرتے رہتے ہیں, بٹ ای کامرس از ڈپینڈنٹ آن ہم. دوسرا کوئی بندہ آئے گا, وہ دوسرا انیشیٹو لے گا, دیٹ از ٹھیک ہے. پیپل آر ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو ڈوئرس چاہیے, ڈوئرس کی پاکستان میں بہت کمی ہے, بٹ آپ کو پاشا کے اندر وہ ری آرگنائزیشن, وہ ری اسٹرکچرنگ کرنی ہوگی. وہ لوگ لانے ہوں گے ٹاپ لیول کے, جو میری انوالومنٹ کے بغیر, بدر کی انوالومنٹ کے بغیر, شہزاد کی انوالومنٹ کے بغیر, یہ جتنے لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کی انوالومنٹ کے بغیر بھی چیزوں کو لے کے چل سکیں, اور یہ جو ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں پاشا کو افیکٹولی یوز کر سکیں. لوگ ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا FBR کا ایشو اگر نہیں حل ہو رہا تو واٹس دا بینیفٹ آف پاشا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب چیئرمین بنتے ہیں, پاشا کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی, یا ہم CC میں آتے ہیں, گورنمنٹ ہمیں اتنا کنزیوم کر لیتی ہے کہ ہمارے پاس کسی اور چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا. تو ایسے آٹومیٹڈ پروسیسز ہونے چاہیے. گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے کہ جیسے ہی کوئی ایشو آئے وہ آٹومیٹیکلی منسٹری کو لیٹر لکھ دیا جائے کہ بھئی یہ ایشو آ رہے ہیں, FBR ہراس کر رہا ہے, یہ ادارہ ہراس کر رہا ہے, پلیز ہمارے ساتھ منسٹر صاحب چلیں. جس طرح ابھی سندھ ریونیو بورڈ میں, سندھ میں بہت مسئلہ تھا 5% ٹیکس, وہ ہم نے بڑی کوشش کی, وی آلموسٹ گاٹ ڈس اپوائنٹڈ,
ہم ٹائم اسی وجہ سے نہیں لگاتے تھے, سندھ والے نہیں لگاتے تھے, کراچی والے ٹائم نہیں لگاتے تھے اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کہ یار چھوڑو ان سے ساتھ ٹائم ضائع ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی بھی نہیں لگاتا ٹائم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ. ابھی لیکن منسٹر نے سپورٹ کیا, وہ گئے, دے وینٹ دیئر, دے سو, انہوں نے وہاں پہ کیا اس سے کہتے ہیں ایک ہو گیا کام. اب یہ چیزیں آپ کا چینل بن گیا ہے, ریگولر آپ کا بن گیا ہے, اینڈ دین دیٹ یو کین یوز دیٹ ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ ان ایس آر بی, پی آر اے, ایف بی آر, اور آپ وہ ایشوز پھر کانسٹنٹلی حل کر سکتے ہیں. جس طرح ہم نے ای او بی آئی کا مسئلہ آیا اسلام آباد میں, ہم نے وہ ریلیشن شپ بنایا. اب ای او بی آئی کا کوئی ایشو آتا ہے, ہم انہیں فون کرتے ہیں, یار یہ ہماری آئی ٹی کمپنی آ رہی ہے, اس کو دیکھ لینا, وہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. سو دس از آئی تھنک واٹ شوڈ بی ڈوئنگ, اینڈ دس وڈ بی مائی کی ایریا کہ ہم اس سال انشاءاللہ پروسیسز اور سسٹمز ان پلیس لائیں تاکہ یہ چیزیں پیپل ڈپینڈنٹ نہ رہیں, یہ چیزیں چلتی رہیں. تھینک یو جی. Thank you, Barkan. Bilal, if you could go next and tell us what are the areas that you feel are important that Pasha has been working on that you would like to continue to put efforts into, and what are the new areas, if any, that you feel they should be focused on? You can hear me okay, right? So definitely جو ease of doing business کے کہہ لیں umbrella, اس کے اندر جتنی چیزیں آ رہی ہیں, آپ کو میں اگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب ہم نے اپنا ایکوزیشن کیا ایک کمپنی تھی گلیڈ اسٹون, ان کے 12-13 لوگ کراچی میں موجود تھے, اور اس زمانے میں جو اس یونٹ کا یو کے میں اس ڈویژن کا جو آئی ٹی ٹیم تھی, دے ور انسسٹنگ کہ بھائی نہیں, ہم نے راؤٹر کو کنفیگر یہاں پہ کر کے, یہاں سے خرید کے, یہاں سے کنفیگر کر کے آپ کو بھیجنا ہے. اب وہ ایک بڑا مہنگا آئٹم تھا, ہم نے بڑی ضد کی کہ نہیں بھائی there will be damages, کسٹمز والے تنگ کریں گے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سب وہی ہوا جو ہم سمجھتے تھے کہ ہوگا. چیز اگر $2,000 کی تھی, کسٹمز والے اس کے اوپر تقریباً $2,000 اور مانگ رہے تھے, اور جو چیز ہاتھ میں جب آئی تو وہ ٹوٹ کے زیرو ہو چکی تھی. And this is a time when we were hardly 20-25 people. That was a huge amount of cost for us. It was also a matter of کہ ہمیں اب کیسے perceive کیا جا رہا ہے by those outside of the country who paid for that hardware and were expecting it to be set up for easy flow of communication. So that's right in the early days. Just one small example. باقی جتنی بھی چیزیں برکان نے mention کی ہیں, we have faced almost every single one of those issues. And it's been an exercise in kind of sort of weaving and wading like a video game from the 80s. So every single one of them, we would want to focus on. So for example, جو ہماری پیرنٹ کمپنی کا مین مینڈیٹ ہے, we grow by acquiring certain types of tech companies. اب وہ ہم پاکستان میں بھی اب کرنا چاہ رہے ہیں. 6-7 سال پہلے سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. Now I have that mandate. اب اس کے لیے there are certain types of freedoms that need to exist in the regulatory framework of the country. کہ آپ کا free flow of capital, پیسہ, آپ کے equity, ادھر سے آپ باہر بھیج سکیں, باہر سے اندر آ سکے, اس میں آپ کو 10 طرح کے issues نہ فیس ہوں. Communication systems, communicating with the rest of the world. Right now from our 3 offices in Pakistan, we are connecting to Australasia, all over Europe, even certain parts of Asia Pacific, North America, and we're a highly distributed organization, 500 plus business units located globally. Connectivity is highly essential. تو اب اس میں اگر کوئی بھی جو multiple players ہیں اس میں, regulatory as well as service providers, if they're on different pages and you're having to deal with this, and it was much better this time around. Pasha played a big part in that. About 6 years ago ہمارے لیے اتنا embarrassing ایک situation تھی, and we didn't know what to do. And do we contact? If we contact them directly, تو وہی والا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا جو ابھی بدر کہہ رہے تھے کہ کچھ برکان نے ہنٹ کی تھی کہ کوئی آپ سے کوئی چیز مانگ لی جائے گی, which as a multinational organization we cannot do those things. So those are things, we have skin in the game, and we need to
do our part to resolve those issues, make the people in power understand कि कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है. बाकी दुनिया में ये नहीं होता है कि साल आधा गुजर गया और अब गजट अनाउंस हो रहा है या हफ्ता पहले सडनली छुट्टी रिवोक कर ली या छुट्टी ऐड कर ली. There are major things that are planned and organized weeks and months in advance. And these little things on the other side of the ocean, they have a big impact in terms of how it's being perceived. Okay, how different are they? You know, in terms of, you know, अगर यहाँ पे हम काम करेंगे तो किस किस्म का वक्री type of experience हमारा होगा. So these little things and the big things, they're all part of this ease of doing business. And, you know, that's something that, you know, I want to lend my voice to and my experiences and try to make people understand what, you know, what we need. In terms of other areas, institutional building, big time. Pasha's positioning, you know, who might benefit from it. There are people outside of certain subsectors that also benefit from it, but historically, the positioning of it made people feel that perhaps it only speaks to or serves certain subsectors of the ICT umbrella. उस चीज को आप कैसे उसको आप resolve करें तो आपकी membership base भी बढ़ती है, आपकी voice बढ़ती है, आपके पास जो इख्तियार हैं to have that bigger team, a better team, bigger team, and what they can do for the, you know, for the industry, वो आपका resolve होता है. So that's definitely an area I would work on. ज़ाहिर है हमने एक बहुत ही multifaceted type of requirements को fulfill किया है over the years. We started off predominantly being seen as an R&D offshore office, then into accounting, then into other areas, and I wanted none of our nomenclature to imply कि हम सिर्फ एक R&D focused global center हैं. I wanted कि किसी भी तरह के function में जो है वो आपको अगर organization को hiring करनी है तो they can hire staff here and integrate them into their department. तो as a result ज़ाहिर है जो हमने एक skills का view देखा है, and especially when serving all sorts of time zones, all sorts of cultural differences, serving North American clients versus European clients, European maybe country to country, kitna fark hai, kya hai, you know, that gives us that unique perspective ke, from a skills perspective, technical as well as non-technical skills, kya cheezein hain jo ke required hain. And zahir hai, we've come up with our own ways around it. But we haven't really solved the problem itself, and we have a lot of experience that we bring in terms of what that problem is, what can be resolved, and I'd love to engage properly with all the stakeholders to work on the skills gap. Thank you, Bilal. Azam, if we could come to you next. आप कुछ बता भी रहे थे, कुछ चीजें आपने introduction में भी बताई थी. If you could continue that and let us know कि कौन से areas आप चाहते हैं कि आप focus करें on behalf of Pasha members, और उसमें you know क्या development हो चुका है, क्या होगा आगे. Thank you जहाँ. जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जहाँ तक as far as myself is concerned, मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे issues जो कि already पाशा CEC और पाशा के प्लेटफॉर्म से जो है वो highlighted हैं, जिसमें लोग इंडस्ट्री एकेडमिया की गैप की बात करते हैं, टैक्सेशंस की बात करते हैं, लोकल टैक्सिंग अथॉरिटी की जो हरासमेंट है उसकी बात करते हैं. ये सारे वो इश्यूज हैं जो कि प्राइमरीली जो है वो एजेंडा के ऊपर रहेंगे और ये चलते रहेंगे. वी नीड टू सॉर्ट आउट कि हम शॉर्ट टर्म में जो है वो कौन से गोल्स ले सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास गोल्स चल रहे हैं उसमें कौन से गोल्स या कौन से पॉइंट्स ऐसे वाइबल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो हमें बहुत फायर फाइटिंग मोड के ऊपर जो है वो काम करना चाहिए. ये सारी चीजें, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से जो है वो CEC के मुख्तलिफ मेंबर्स, बरकान हो गए, बदर हो गए, जुएब हो गए, शहजाद शाहिद हो गए, और
نیسٹ آئی او پہ ڈفرینٹ میٹنگس میں بھی رہا ہوں میں. اس کے علاوہ سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ میں پیشہ کے لیے کام بھی کرتا رہا ہوں, پچھلے 3-4 سال سے کام کر رہا ہوں. تو میں نے اپنا جو مینیفیسٹو ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر میں نے بہت پریسائزلی 4 پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں. ان 4 پوائنٹس میں 2 پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ آلریڈی CEC جو ہے بہت ایکٹیولی ان کے اوپر کام کر رہی ہے, اور میں اس سے مور دین 100% ایگری ہوں کہ یہ کام جو ہے وہ لازمی طور پہ ہونے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر میرا جو مینیفیسٹو کا پہلا پوائنٹ ہے, دیٹ از دا ایمفیسائز آن پاکستان بیسڈ وینڈرز فار آل پبلک اینڈ پرائیویٹ پروجیکٹس. I would 100% سپورٹ کہ جتنے بھی پبلک سیکٹر سے جو پروجیکٹس اٹھتے ہیں وہ باہر کی کمپنیز آ کے ڈلیور بھی کر جاتی ہیں اور ریونیو بھی گین کر کے نکل جاتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے جو ہماری یہاں پہ لوکل انڈسٹری ہے جو اتنی کیپیبل ہے کہ وہ پروجیکٹس ڈلیور کر سکتی ہے, اس کو نہ ہی ریونیو شیئرنگ ملتی ہے اس کے اندر سے, اور نہ ہی ان کو جو ہے وہی ایکسپیرینس بیس جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. جب ہماری کمپنیاں جو ہیں وہ کسی انٹرنیشنل پروجیکٹ کے لیے بڈ کرنے جاتی ہیں تو دے ڈونٹ ہیو اسٹیٹ لیول ایکسپیرینس ود دیئر پورٹ فولیو. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنچ پوائنٹ ہے, یا ایک ایسا ایریا ہے کہ جس طرح سے پچھلی CEC نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے, نیکسٹ CEC سے بھی آئی وڈ ریکمینڈ اف آئی ایم دا پارٹ آف اٹ اور ویدر آئی ایم ناٹ میک اٹ, بٹ میں اس کو 100% سپورٹ کرتا رہوں گا کہ ہمارے پاس ایسے فریم ورک جو ہیں وہ اسٹیٹ لیول پہ ڈیولپ ہونے چاہیے, اور پاشا کو ایسے فریم ورک جو ہے وہ پش کرنے چاہیے کہ وہ باؤنڈ کرے جتنا بھی پبلک سیکٹر ہے اس کو. اگر کوئی ڈیولپمنٹ یا ٹیکس سے ریلیٹڈ کوئی کام کرانا ہے تو وہ پرائرٹی دے لوکل جو کمپنیز ہیں پاکستانی کمپنیز کو. اگر پاکستانی کمپنیز میں ان کو وہ لوگ یا وہ ایکسپرٹی نہیں ملتی, then they can allow for the partnership کہ کوئی فورن کمپنی آتی ہے وہ لوکل کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کرے اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے. دوسرا اپنے ہی مینیفیسٹو میں جو میرا 4th پوائنٹ ہے, which is apparently a second point with the continuation of existing CEC work, that is the development of software technology parks and IT zones. تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جتنا بھی فوکس ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا میٹروپولیٹن سٹیز کے اوپر ہو رہا ہے. لوگ کراچی کی بات کرتے ہیں, لوگ لاہور کی بات کرتے ہیں, لوگ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ملتان کی ویسینٹی موجود ہے, ہمارے پاس سیالکوٹ کی ویسینٹی موجود ہے, ہمارے پاس حیدرآباد اور سکر کی ویسینٹی موجود ہے سندھ سائڈ کے اوپر. میں ان ویسینٹیز کو کیوں امپورٹنس دے رہا ہوں؟ میں اس لیے امپورٹنس دے رہا ہوں کہ یہ چاروں ویسینٹیز ایسی ہیں جن کے پاس اپنے ایئرپورٹس موجود ہیں. سیالکوٹ کے پاس اپنا ایئرپورٹ موجود ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ. ملتان کے پاس اپنا ایئرپورٹ موجود ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اینڈ ایز پر مائی انفارمیشن ملتان میں تو اس وقت میرے خیال سے 4 کے قریب تو انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں جو وہاں پہ سافٹ ویئر کے گریجویٹس بھی کریٹ کر رہی ہیں, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے گریجویٹ بھی جو ہیں وہ لوگ نکال رہے ہیں. اسی طرح سے حیدرآباد کو ہم دیکھتے ہیں تو حیدرآباد میں ہماری بہت سکسیس اسٹوریز موجود ہیں, بہت یہاں پہ جو ہے وہ مین پاور HR موجود ہے, کمپنیز یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو میرا اگر ٹینیور بنتا ہے یا میں کسی طرح سے CEC میں پہنچتا ہوں, لوگ مجھے الیکٹ کرتے ہیں, تو میں سپورٹ کروں گا کہ ان چھوٹے شہروں میں ایز اے اسٹارٹر ہمیں جو ہے وہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس جو ہیں وہ اسٹیبلش کرنے چاہیے, جبکہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ زونس کریٹ ہونے چاہیے جن کی اپنی لیجسلیشن ہو, اپنے لاز ہوں, تاکہ ہم ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو ہمارا ویژن ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر سکیں. اس کے علاوہ جو 2 میگا مینیفیسٹو کے پوائنٹس ہیں اس میں ایک جو ہے وہ پیور انفارمیشن سیکیورٹی کے گرد گھومتا ہے, کیونکہ میں بہت زیادہ یہ چیز فیل کرتا ہوں اور بہت زیادہ یہ چیز فیس کر چکا ہوں کہ پچھلے 5-6 سال میں FIA نے, NR3C نے اور لوکل پولیس سسٹم نے لڑکوں کو اتنا زیادہ ڈرایا دھمکایا ہے کہ بہت سی اچھی ریسورسز جو ہیں وہ پاکستان سے اسکیپ ہوئی ہیں, لوگ باہر چلے گئے ہیں, اور اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ امپیکٹ یہ آیا ہے کہ اسٹل آفٹر پاسنگ 15 to 20 years in software development, پاکستان ابھی تک جو ہے وہ انفارمیشن سیکیورٹی کی پروڈکٹس کے اوپر کام کرنے کے شاید کر نہیں سکا, یا اگر کسی نے کیا بھی ہے تو وہ ابھی تک کوئی ایسا پبلش نہیں ہوا, یا کوئی ایسا سافٹ ویئر یا کوئی ایسی پروڈکٹ یہاں پہ موجود نہیں ہے جو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پیورلی انفارمیشن سیکیورٹی سے. جبکہ میں بہت سے ایسے گروپس کا پارٹ ہوں, بہت سے فورمس کا پارٹ ہوں جس میں
मैं जानता हूँ कि कुछ नहीं तो कुछ नहीं, मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि हज़ारों लड़के यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत डरे हुए हैं और लॉज इतने सख्त हैं, या पुलिस किसी वक्त भी उठा के ले जाती है, या ये किसी वक्त भी छापा मार देती है, तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो उनके ऊपर जो है वो मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसकी सपोर्ट के लिए मैं चाहूँगा कि मैं पाशा के प्लेटफॉर्म को भी यूज़ करूँ। उसके साथ ही जो है एकेडेमिया पे जब जाता हूँ तो फॉर द पास्ट सम इयर्स हम लोग हमेशा यही शोर मचाते रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर कोर्सेज जो हैं वो उनके करिकुलम अपडेट होने चाहिए, बट मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो अपडेट होने ही चाहिए, लेकिन हमारा जो ओ लेवल और ए लेवल है उसका करिकुलम भी जो है वो इस तरह से पुश होना चाहिए कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या बीसीएस में जाने से पहले ही स्टूडेंट्स का जो है वो माइंड मेकअप हो कि व्हाट दे वांट इन फ्यूचर, लाइक if they want software development side, if they are interested in AI और इस तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो ये जिस तरह से प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल का एक केस होता था हमारे मुल्क में कि लोग प्री मेडिकल में इसलिए जाते थे कि डॉक्टर बनना है और प्री इंजीनियरिंग में इसलिए जाते थे कि उन्होंने जो है वो इंजीनियर बनना है, तो इसी तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के करिकुलम अपडेटेड होने चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो इनिशियल लेवल पे समझ सकें कि उनको क्या करना है। तो ये मेरे मैनिफेस्टो के ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बहुत ज्यादा फोकस करूंगा। और जो ऑलरेडी टैक्सेशन है, लोकल गवर्नमेंट है, जिस तरह से बरकान ने भी बताया सिंध के हवाले से, तो यस मैं किसी हद तक बरकान की उस बात से बहुत ज्यादा मुत्तफिक हूँ कि पास में जो है वो हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, सीएम से मिलने की भी कोशिश की थी, हमने यहाँ पे पीआर यूज करने की कोशिश की थी, बट दे वर नॉट गिविंग अस टाइम। तो वो उस वक्त जो है वो हर सूबे में, हर प्रोविंस में जो है वो मैक्सिमम सेल्स टैक्स के इशू चल रहे थे, लेकिन जो प्रीवियस जो बरकान के टाइम पे जो सीईसी थी उस वक्त जो इन्होंने एक कैपिटल के अंदर जो 5% सेल्स टैक्स रिडक्शन लेके आए थे, वो अब जो है वो बेंचमार्क बना हुआ है। और देखते हैं, अब आप देखते हैं आगे के पहले जो है वो अब पंजाब गवर्नमेंट ने उसको जो है वो सेल्स टैक्स को 5% पे लेके गया, और उससे पहले जो है वो जो विद होल्डिंग टैक्स था वो 10% से रिड्यूस करके 3% के ऊपर लेके आए। फिर उसके बाद जो है वो केपी के गवर्नमेंट ने जो है वो अपना जो है वो रिड्यूस किया टैक्स रेट। अभी हमें सुनने में आ रहा है, बट मेरे पास एक्चुअल जो है वो उसका गैजेट अभी मौजूद नहीं है, केपी के गवर्नमेंट जो है वो फर्दर 5% से 2% के ऊपर लेके जा रही है सेल्स टैक्स को। जबकि सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो, जैसे आप लोगों के पास अपडेट्स है कि ज़ुएब खान और शहजाद शाहिद और कुछ और हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कल जो है वो मिनिस्टर से मुलाकात की है, आज सीएम साहब से उनकी मुलाकात हुई है, और उसमें जो है वो एग्री किया है कि वो जिस तरह से पूरी कंट्री में सेल्स टैक्स रिडक्शन पे काम हुआ है वो हमें भी अकोमोडेट करेंगे। और उनसे आईटी जोन्स के ऊपर भी बात हुई है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्ट्स के ऊपर भी बात हुई है, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात हुई है, और ये सारी चीजें जो है बैक एंड के ऊपर जो है वो डेफिनेटली चल रही हैं। और मैं बरकान की उस बात से दोबारा इत्तेफाक करता हूँ कि हमें सीईसी के अंदर और पाशा के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि फ्रेमवर्क डेवलप करें और फिर चीजें अपने आप ऑटोमेटेड अंदाज में उसके ऊपर चलती रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि एवरी टाइम सीईसी में नए लोग आए, वो दोबारा से एबीसीडी को ए से स्टार्ट करें, जो पुराने लोग उसको एफ तक लेके गए वो वापस से ए के ऊपर आ जाए, और एवरी टाइम जो है सीईसी से लोग ये पूछ रहे हो कि व्हाट यू हैव डन फॉर पाशा, व्हाट यू हैव डन फॉर इंडस्ट्री। तो हमें इसको देखना होगा। थैंक यू। Thank you very much, Azam. Now, shall we move on to Salman? Salman, you are competing in the elections for the first time, but you have built a company, scaled a company. What are the areas that you will be focusing on which will help Pasha and its member companies if you are elected? One thing which I think so I'll agree with Azam is that policy should continue in general direction. If you are continuing one direction, you should not keep on changing the policy. At the national level, we have seen how much that is destructive for the overall growth of the country, and that might affect the whole industry if we keep on changing this thing. But I think so there are still some area where this is tweaking required. For example, as Badr has mentioned, that needs to be made in Pakistan. You need to incentivize the government to work with the local organization instead of buying it from the international suppliers and stuff like that. So on looking at that thing, I think so there's another thing. If you look from what Pasha have achieved in relation to this is incentive for the IT industry, tax rebates, withholding tax 3%, sale tax. We have all discussed about that. But I think so it's a time now to move to the next day where we start looking at the Singaporean model,
where the government has not incentivized IT industry, but they have incentivized the businesses. So if a business gets the services done from an IT industry, they get some incentives, tax rebates and stuff like that on that. So this will encourage the local companies to, small businesses to start working with the local companies. And on an SME level, not probably the big government projects, which is hard to catch also. But working on the small project, and people can develop the local expertise on a particular subdomains, and then they can take them abroad and make it good for the country and for themselves also. So that's when we talk about the localization of the things, that's probably one of the things which I like to focus on, or rather tweak a little bit of the existing policy on that thing. The second thing is, I think so everybody talks about education and stuff like that, working with HCC, changing the curriculums and stuff like that. It's good. Barkan is working. I have been few meetings with Barkan on that, with HCC also. It's a long shot. To be very frank, there are things which we need to keep on working for a long-term objective, but it's not going to happen overnight. To achieve what the problem right now is, we need to take some of the things in our hand. So let's see, we as an organization, we as an industry, where we can develop the resources. I'll give you an example. As an individual, when I was not even considering Pasha to be part of Pasha, 2013-14, we identified there is a potential for Salesforce.com. So we hired some resources. We trained 10, 15 people in Islamabad on Salesforce.com. In those days, there was not even hardly any resource available in Islamabad and Lahore. There were company working in Karachi, but not in Islamabad and Lahore. So we trained those people, and now, alhamdulillah, they are, if not hundreds, probably there will be something around 100 number of companies which are working on Salesforce, and a Salesforce developer with 2 years of experience can fetch $4,000-5,000 easily instead of somebody who's fetching $2,000. So that's the type of thing where we can in industry work, and being part of Pasha or not, that's my passion, and I have been working. I'll give an example. We are working at USAID, training. Some people actually called me and say, oh, you are a training company. I said, no, that is a CSR activity which we are doing, because I believe in that we need to depend on the upcoming technologies, and we can't depend on the government to do it. We need to do it ourselves. If we can pool in some resources, 10 companies decided to train 20 students, they just sponsor a trainer and get it done. Probably 5 of them or 8 of them will be good people coming out of those 2 weeks training, and we can hire them. Why we need to wait for the government to do that? So in the education area, we need to focus on that. And there's a slight twist on the economic zone, special economic zone. There's a concept of Center for Excellence, which Belarus has done. In 2012-13, their export was $100 million. In 2019-18, their export was $4 billion. What they did was they collected the resources. There was a dictator government, probably we can't do it, but we need to learn from them. So they collected the resources, expertise, like if, let's say there are 5 people expert in robotics. So they brought all of them in one place, all the companies, and asked them to start developing more resources. And once you people start collaborating within the industry, then you have a more potential to grow. So that's another thing probably on the education sector where we want to focus on. And the third thing which I have in my manifesto is also, I think so, you have mentioned rightly that we have 400 plus companies in Pasha, but that's what voting lists have always been around, because people are coming in and going out from Pasha. So we need to expand our membership base. And doing that, as Azam has rightly mentioned, that going into the smaller towns. If you look at the Abbottabad as a big IT community, if I'm not wrong, there are 20-25 companies working in Abbottabad and who are exporting IT services. One of the company has a mobile app which has 30 million downloads. So people like that exist. So we need to work with them also and to bring them into the mainstream, and not ask them to move their offices to here, but actually start developing the IT infrastructure and team base over in those countries and bring them to the Pasha forum. So that's it. I know that it's just 3 points, but I want to be precise on the things which one can work on. If we put a lot of things on the plate, we'll not be able to manage them. Thank you. Absolutely agree with you. So last but not least, as Waqas said, what are you going to focus on if you're elected? Which of the Pasha agenda items will you follow?
what are new things that you think Pasha should do where you can add value? Mute, you're on mute. सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जिहान। लास्ट होने का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि उस वक्त तक इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी सारा एजेंडा आइटम्स कह दिए हैं, सो बहुत कम ऐसी चीज होगी जो यूनिक होगी, बट आई से फ्यू थिंग्स। आई थिंक विजन जो है वो सारी इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बिकॉज द प्रॉब्लम्स लाइक दैट ऑल ऑफ अस फेस लाइक ऑन अ डे टू डे बेसिस इन टर्म्स ऑफ डूइंग द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग द बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ लाइक all different logistical issues as well, like वो सबको एक साथ में फेस करने पड़ते हैं। सो वो स्किल डेवलपमेंट हो जाए, वो ब्रांड पाकिस्तान हो जाए, वो एक्सपेंडिंग लाइक पाशा टू लाइक smaller cities. मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है। आई नो ऑलमोस्ट 80 companies over there who are doing amazing work in Multan, Bahawalpur and all of this region, like they are actually having another parallel group। एक दफा जहान को भी और बरकान इन सब लोगों को भी उधर ऐड किया था। So, I mean, that's an amazing opportunity, right? Those people are not on board. What I want to say about my manifesto, I mean, that's already shared, but I will still like, say a few things that CEC jo hai, wo, is actually 10 members strong, like, body, right? So we need to have people in it with different skill set. Some of them will be great with corporate, like, level stuff. Some of them will be great with SMB level stuff. Some of them will be great with like, even lower level stuff. So we need to have the right mix for having that represented in the CEC. और इसमें जो मेरे 4 एजेंडा आइटम्स हैं, ब्रांड पाकिस्तान, लाइक रीचिंग आउट टू दी लाइक डिफरेंट एरियाज। इसमें आई हैव ऑलवेज बीन लाइक almost in last 10 years I have been leading that, like through industry collaborations, going out, like meeting people, representing brand Pakistan globally at different expos and different like events in the world. That is what I've achieved, and I want to continue doing that through CEC if I get a chance over there. Second point is like with regards to building actually another thing which I feel like is very important is collaboration hub, like within Pasha. I think we have small pockets, but it can be kind of institutionalized as well, like develop a hub where we can facilitate, share capacity and capability so that people can take advantage of somebody's resources which are unused but can be utilized, because hiring and scaling up quickly sometimes is a big problem. Skill development तो सबने ही I think identify किया है, and I've been like lucky enough कि पिछले 8-9 साल से in academia, like reaching out to various local universities here in Lahore, Faisalabad, as well as in South Punjab area, talking to them, helping them like to improve their like quality of graduates, collaboration karna, trainings provide karna and all that kind of stuff as well. Strengthening Pasha, I think, is also the critical point that I believe I can help do because of like my connections in all these areas which I have just spoken about. इनसे regular engagement कराई जानी चाहिए, which we can do that. Pasha की membership increase होनी चाहिए. Like last year 212 वोटर थे, इस दफा 254 वोटर हैं. Companies कितनी हैं जो registered है, like so that's like I think 300-400 total companies registered है, which is a very, very small thing, like and but we can bring in more benefits for Pasha members. Engagement especially I think will help a lot, and legal, tax, statutory issues ke upar consultations provide karna. I think that is going to be crucial for many SMBs to take like the chance of becoming a Pasha members, and once they get a taste they can also become active members. So that's pretty much like about it, about the 4-point agenda and why somebody should vote for me. I think this is also like I want to touch base. 10 saal se like I'm very active, and those people who already know me can see like that I have been leading like industry contributions mein bhi, uske alawa academic collaborations mein like I've been doing that. Brand Pakistan maine already like represent kiya hai many times, activating industry to join forces as well, like for capacity and capability building, uske hawale se bhi bahut sara kaam kiya hai. And I think this must continue. Best people should be voted day after tomorrow, but everybody should come and vote, because हमारी ना voting I think percentage भी तकरीबन पिछले साल तो 40-42% थी शायद,
So I hope this can be increased this year as well, so that everybody is represented and people come in and actually express themselves. Thank you. Okay, so thank you. And something that you addressed, Waqas, is a question that has come through Facebook as well. So I'm going to ask 2 or 3 questions, and I don't think all of you should address each question. Take up the one that you feel that is more important from your point of view, so that we can have 3 or 4 people addressing the one question. So the first question that Zia Imran has put on Facebook is, how are you going to increase the membership base of Pasha? Because all of you have mentioned that the membership base needs to increase. What are the steps, if you are elected, will you take to help increase the membership base and take it to a larger level? So anyone who wants to answer that, please raise your hand so that, yes, Bilal. So one of the things, and there's a senior member of the Pasha team who will attest to it. We were about 300 plus, maybe 400 people when we became members of Pasha. And I asked him if he had, and what happened was a very respectable CEO of a tech company. I met him for the first time and he suggested, how come you're not a member of Pasha? And, pretty soon after that, I became a member. And I asked the member of Pasha, if he had known about us before we became members, and he admitted that he didn't know about us. So step one, we're talking about, the cities outside of KLI. What about even the cities within KLI? There's something to be said about reaching out, finding out, contacting them, telling them this is the list of benefits that you'll get as a member organization. And see if that does it. Secondly, okay, what are the list of things that we're providing? Ek to humne bata diya, skills development for candidates that are looking for a job. Can we put together a CEO mentorship program? Ke jo top company members hain, they open their doors to some of the smallest companies who are members, and maybe top 20 companies each have to provide mentorship to 2 such companies from the bottom of the revenue size spectrum, 2 per year, not a big thing to ask for, and you have a rotational aspect to it, something like that. These sorts of benefits, jo ke chahe wo choti company Sialkot mein hai, Gujranwala mein hai, ya Lahore mein hai, they get these types of benefits which add to the value of being a member. So this is a couple of things that I have in mind. There are some other ways that we can provide other types of benefits. If we think creatively, we can come up with some things that are relevant. Anyone else wants to answer this question? Yes, I just want to add what Bilal has just mentioned. I think so. It's good. People need to know what Pasha is. We had a campaign last year in between BISEC. I know there is a shortage of staff there, but we had a campaign, and in that campaign, it's just one message, and that's it. There was no follow-up. And I think so, as a member, if we believe in Pasha, all of us know at least 4 to 5 companies who are not member of Pasha. And if we believe in this thing, we can easily probably 1 or 2 convince half of them, 1 or 2 of them to bring in, come onto as a membership and to become a member. So there are options available in which we can easily expand the footprint and share the benefits, as Bilal has mentioned. So that needs to be shared among the potential members to attract and to come into the membership. And apart from that, we also need to look at the people who became member and then didn't renew their membership. What happened? Did they just close the company, or they didn't find any benefit? If they didn't, then we need to look into and try to sort out those issues which they faced and because of which they left the membership. Badr and then Amara. Sorry, Waqas, kuch add karna chaah rahe the? Waqas, please go ahead. Yeah, thank you so much. मैंने कहा इस दफा आपकी आखिरी बारी नहीं होनी चाहिए, please. Last but not the least. नहीं, please go ahead first. Yeah.
I think by the way, like मैंने last year भी contest किया ना, so मेरे पास उसका भी data था, इस दफा का भी data था, and I figured out one aspect that there are about 95 new voters this year, which means कि वो लोग जिन्होंने 2 साल की membership renew करवाई है वो 95 के करीब, and there were about 50 plus, I think कोई 55, 56 जो last year के voters थे वो इस दफा voters नहीं हैं. I mean, those are the people like who have potentially not renewed it. Okay, so जैसे अभी सलमान भी कह रहे थे कि there is this issue like कि either people are not renewing that because of कि उन्हें कोई benefit नजर नहीं आया. दूसरा एक issue ये भी तो है ना कि शायद कि जहाँ पे लोग जो है वो logistical issues की वजह से renew नहीं करवा रहे, कि भूल गए या कुछ और issue हुआ. So maybe there could be a potential of giving a 5 years membership renewal program. Okay, like आप एक दफा कर लें और आप एक दफा छोड़ दें उसको. जैसे इस दफा का ये जो एक स्पेशल डेवलपमेंट फंड प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त रन हुआ, लाइक आई थिंक लास्ट मंथ या फ्यू वीक्स बैक, लाइक उसमें अच्छे खासे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलियन जो है वो से ज्यादा शायद या उतना तकरीबन रेज हुआ है. तो आई थिंक इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर समबडी टू गिव अवे 5 years के लिए जो है वो जो भी 1 लाख रुपया देना चाहे. आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल एज वेल. दिस कुड बी वन ऑफ द वेज. एंड सेकंड इज रिन्यू अपना मेंबरशिप इंक्रीज करने के लिए engagement and reaching out, I think, which actually Salman also said and Bilal also said. We have to reach out to them. We have to like contact people and give incentives. Last year I think it worked a lot. I think since last year 4 to 5 like recommendations were only from myself, because people got to know that I am active member of Pasha and they like asked for help, and wo jo benefit वगैरह भी था कुछ उसका, they took advantage of that. So it's one step at a time, but maybe like one is ke आप longer term की membership renewal करें, and second is like reaching out. Okay, I would like to add just a couple of points to what others have said. So I was part of the central committee for the Indus entrepreneurs in the US, and when it started initially in Silicon Valley. And what the way that they increased the membership, and this was a great learning for me, was that they basically had the big companies or the large companies mentor the smaller companies, and there were tiers that were made as part of that organization, in which if you are a startup, then your fee would be much less, like it would be 10% of the fee of a large company. And like I think Mr. Badr was saying that the membership tenure can also be increased. So if a company wants to become a member for 5 years and they just want to make that decision once and for all, they don't have to think about it every year. So those are some of the things that could be done. On the demand side, there has to be incentives which are created for better kind of work which is provided. For instance, in the government digital projects, if you are a Pasha member, incentives can be provided through policies by the government for Pasha members, and this is work that the Central Committee can do as part of the initiative, that they can make sure that as part of regional government as well as part of the federal government, incentives are created for Pasha members to get work in Pakistan related to digitization. So those are some of the incentives that can be provided. Sorry, Jahan, my last quick thought. So Imran, thank you for the question. I mean, what I've learned over the last few years, एक बहुत बड़ा challenge ये है कि and with all due respect, the challenge is कि we need to be very clear, members need to be clear कि Pasha exactly कर क्या सकती है, Pasha का role होना क्या चाहिए. Pasha is actually a kind of is a trade body which is regulated by DGTO rules. So हमारे एक certain framework है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं. For example, हम member categories नहीं add कर सकते because DGTO does not permit that. You can't, so आप ये नहीं कह सकते कि एक associate है और एक ये है और उसके अलावा हम 4 और categories भी लगा देंगे और different member पे वो होंगे. So you have to be very careful कि आप क्या कर सकते हैं compliance के perspective से भी, पहली बात.
दूसरी बात, मेरे ख्याल में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस शुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग जो प्राइवेट सेक्टर करता है, because then we will be negating our own point कि पब्लिक सेक्टर को भी वो काम नहीं करना चाहिए ताकि वो हमारे साथ कंपटीशन बनाए. So for example, at some point in time, there's always a thought कि क्या पाशा को ट्रेनिंग्स करानी चाहिए? I don't think so. पाशा को ट्रेनिंग्स फैसिलिटेट करनी चाहिए, करानी नहीं चाहिए. Because the moment we do it, we compete with another member of our community as well, or someone else in the private sector. Hence, that's not our role. So I think we need to be very clear कि हम किस legal framework में काम कर रहे हैं, हमारे members को क्या expect करना चाहिए. I think we need to clarify them कि यहाँ एक्सपेक्टेशन ये नहीं होनी चाहिए कि मैं आऊंगा और मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, बल्कि एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि मैं आऊंगा और मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि मैं इंडस्ट्री ग्रो कर सकूं. इट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कि लोग ये सेट करें कि मुझे कुछ मिलेगा. दे शुड रादर से कि मैं कितना टाइम कंट्रीब्यूट कर सकूंगा. एंड द बॉटम लाइन इज इवेंचुअली आपने ये देखना है कि सेक्रेटेरिएट के आपके एक्सपेंसेस भी पूरे हो रहे हैं कि नहीं, आप कैसे उनको चलाएंगे, हाउ वुड यू फंड इट, क्या आपको इनिशिएटिव लेंगे तो उनको फॉलो अप कौन करेगा, कौन है जो रोज उनको फॉलो अप करेगा, क्या आप अपनी प्राइवेट कंपनी का कितना टाइम छोड़कर इसके साथ कंट्रीब्यूट सैक्रिफाइस करेंगे. सो दीज आर वेरी रियल क्वेश्चंस, बिकॉज इनिशिएटिव लेना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, इनिशिएटिव को सस्टेनेबल रखना इज द नेम ऑफ द गेम. अब उसके लिए अपनी डोनर फंडिंग लानी है, को पार्टनरशिप्स करनी है. आई थिंक दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. सो द परसेप्शन ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी कि मुझे मिलेगा क्या, द परसेप्शन ऑफ द मेंबर्स शुड बी कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि इंडस्ट्री लार्ज फर्दर इंप्रूव करे, ग्रो करे. तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए. तो इसलिए मेंबर्स को हमें गलत इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहिए कि आप आएंगे तो आपको होटल के डिस्काउंट भी मिल जाएंगे और आपको गाड़ियां भी रेंट कम सस्ती मिलेंगी और हम आपको किराए पे जो है वो कम डिस्काउंट करा देंगे. दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म अप्रोच. वी शुड रादर वर्क विद देम कि हम आप जब मिलेंगे तो आप 4 CEOs का बैठ के बात करेंगे तो आपका विजन वैसे ही ब्रॉड होगा. यू विल लर्न 10 थिंग्स जस्ट फ्रॉम अ वेबिनार कि हाउ अदर्स आर मैनेजिंग देयर कंपनीज, हाउ दे आर लर्निंग, हाउ दे आर kind of coping with challenges like COVID वगैरह वगैरह. I think these are some untaught things जो कि आप इकट्ठे बैठते हैं तो you learn from your peers, you learn from your seniors, you learn from others कि कैसे किन्होंने manage किया. So I think that is something which needs to be inculcated in terms of the mindset. I think there are wrong expectations कि उनको कुछ मिलेगा, मिलना नहीं चाहिए. They should be thinking मैं contribute कैसे करूंगा कि मेरे next generation को क्या कैसे फायदा होगा और मैं कैसे. So असल काम पाशा का eventually policy facilitation है. हमें अपनी मिनिस्ट्रियों के साथ, अपनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पॉलिसीज को ठीक करना है कि मुझे और आपको जो फ्रिक्शंस क्रिएट हो रही हैं, चाहे मैं लोकल बिजनेस कर रहा हूँ या एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, वो फ्रिक्शंस कम करनी है ताकि आज अगर $1 बिलियन पाकिस्तान में आ रहे हैं तो $5 बिलियन आने शुरू हो जाएं या $10 बिलियन आने शुरू हो जाएं. दैट शुड बी अ वेरी सिंपल थिंग. सो हमें पब्लिक सेक्टर के साथ काम करने का मतलब ये है कि उनके साथ बैठ के डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं. बरकान रातों को डॉक्यूमेंट बनाते हैं, मैंने सुप्रीम SEC के साथ बनाए हैं, स्टेट में आपने बनाए होंगे बेशुमार. प्रपोजल्स बनाने हैं. समवन हैज टू डू द रियल ऑन ग्राउंड वर्क, डीप डाइव, and you can't outsource it because you know it and you have to do it because you have to get that fixed. So the expectation should be the rather opposite कि मिलेगा नहीं, आके काम करें और contribute करें ताकि हम सबको फायदा और eventually हम ecosystem को बड़ा कर सकें. I mean that's just my very candid feedback. Thank you, Badr. I want one more question before we wind up. People have been telling us you've been talking. बरकान मेरे जवाब पे हंस रहे हैं, इनसे बाद में पूछूंगा क्या बात है, but anyway. ये आप प्राइवेट मैं हंस रहा हूँ कि सारे आप तो समझ लें इंडस्ट्री में सारे महान लोग बैठे हुए हैं जो कंट्रीब्यूट करेंगे. लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमें बताओ हमें क्या मिलेगा, हम तब आएंगे. So that is the problem. And अगर ये वो contribution वाला होता तो हमारे इतने सारे मसले ना होते. Not sure if they should be members, by the way. Very honestly, I think थोड़ा होना, but quality members होना, contribute करना, सबको लेकर इकट्ठे चलना. I think that is more important than growing the number of members alone. I think so, brother. I agree कि contribution होनी चाहिए, but there is a thing कि there is something which Pasha is actually giving to the members. अभी if you look नहीं सर, वो एक outcome है, वो एक outcome है जो कि to incentivize people to come in, you need to, as a human, we don't do anything until there is something in it for me. That's a basic answer which all of us ask, what is in it for me before we take action in anything. नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. जहाँ हमें निकाल देंगी, we'll be kicked out. We can take it offline. It's not that. There are a couple of important issues and there's some questions that are coming in from members that I would like some of you to address. और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्वेश्चन करें. एक तो लोग पूछ रहे हैं कि how is Pasha going to
engage with universities, faculties, and students to improve the resource base to target that potential. दूसरा ये कि diversity के how, I mean, everybody has said कि we need more women in tech companies. And also if you look at the Pasha CEC platform, only Amara has nominated herself for this CEC. How are we going to, what are the steps that we are going to take to improve the diversity in the tech company, engage with universities? अगर ये दो सवाल भी Sorry, मैं सिर्फ universities वाला करना चाहूँगा पहले आपने, and then I'll let Amara take the diversity one. Not just Amara, I think the men have to everyone, take it up as well. Correct. So मैं उस पे भी बिल्कुल address करता हूँ. So quickly speaking, what I've done, even without being in the CEC in the last year, I've worked with LUMS, and I've worked with them in a way कि we are starting a new degree at LUMS from the business school, जो कि उनका kind of main primary school. So from this business school, we are starting a new degree called Masters in Technology Management and Entrepreneurship. And I'm curating that for LUMS as an industry leader. So I'm helping them come up with a very practical degree, and it is shorter than the traditional MBA. And I'm helping them with getting the right batch. Taaki in the next 1.5 years, we'll have people like product managers, business analysts, data scientists, जो degree level HEC approved qualification from a tier 1 university like LUMS आपको मिल सकें. तो आपको MBA और IT वालों को लेके mix ना करना पड़े. They should be ready enough कि last mile उनको training की ज़रूरत ना हो. And we should be able to hire them in the middle management or senior management ताकि उनको आपको MTO program से भी ना डालना पड़े. So I think these are small battles जो हमें एक-एक लेके चलनी पड़ेंगी, champion करना पड़ेगा, and then others will follow automatically. That's how I believe it. Okay, so I think I just want and sorry, Amara, just to add here, usme majority their students are girls in the first batch, in the pioneer batch. So we'll have future leaders coming in soon. Okay, so just to add to that, I'm also on the board of industry advisors for Habib University, and one of the things that Habib University has been able to do well is basically try to tie up some of the R&D that they do with organizations, and I really believe in that many of the universities need to work on doing that, and that will be more practical for them to have real life examples from the industry and doing their R&D, and it will also help some of the smaller companies who cannot invest too much in R&D themselves, to take the help of the research that is being done by universities and then be able to commercialize it and own some of the IP, that is created. So I think these are the kind of initiatives I would work with if I were elected. Secondly, on the diversity side, there are many things that Pasha itself can do, but I think on the other hand, we also need to look at what is how is the economy going to be helped if more women are employed or they create their own organizations as part of the setup. So I think one of the things, and I'm not sure, Badr knows better whether this could be a mandate of Pasha or not, but it is important I was going through the list of companies which are listed as members today, and hardly any companies had a woman CEO, okay? Maybe less than 10, okay? So that was a really, really small number. And maybe we are not attracting, the companies which have women CEOs because, I'm sure there are more than that number. But other than that, I think Pasha could really work with some of these organizations to, Ten Pearls is working very well, and they have initiatives outside of their own organization to invest in women leadership. And maybe we can Pasha can work with organizations like that to ensure that all of the member organizations who are there have a certain ratio of diversity within their organizations, and how we can help to increase that.
Anybody wants to address either of I'd these like- two questions? I'd Yes, like to Bilal, add. Farkan, and Arif. Okay. So I'll mention that we are working with Generation and with Code Girls currently in terms of more of a vocational one, focusing on more vocational skills training, and the other one in terms of getting, getting people that have come out of such programs to actually get gainful employment and how we can bridge the gap. There are the educational experiences I got, उसमें हर तरह की चीजें इन्वॉल्व थी. उसमें था कि भाई आपके थीसिस में आपने कंपनी को कन्विंस करना है टू वर्क विद यू एंड देन वर्क विद देम. उसमें ये भी होता था कुछ कोर्सेज में कि कंपनीज वुड हैव पुट देयर नेम्स अप टू द यूनिवर्सिटी कि यस दिस पर्टिकुलर कोर्स आई वांट टू वर्क विद a student group, and the outcome, their report out of that will help my business. All these ways that we can try to get industry and academia sort of, intertwined. I'd like to better understand what all these different government and non-governmental organizations, both on the formal as well as the vocational side, what they're doing from a Pasha platform, and then how we could potentially, jahan tak issue hai, getting more women, 1999, my second year of software engineering in Canada, 90 लोगों में से कोई hardly 16-17 women थी. This is Canada we're talking about, and we're talking about, just not so far long ago. And then, of course, you come to Pakistan, and then there's marriage, there's the first child, the second child, drop off at every one of those. So what we can do, I mean, we're now in that position. We're probably the only company in Pakistan in the tech sector ke Karachi, Lahore, Islamabad, tino daftaron mein child care facility hai. That's something that even men, where men employees that we have who have, their spouses working elsewhere, that company doesn't have that sort of facility, and they're able to, maintain that so that their, wife doesn't have to quit her job. So there are things like that that we can do. And of course, this is what we've done as a company, and now we can afford to have that. But perhaps if we were, pooled together under an STZ sort of thing where, we've got that kind of infrastructure, then, the certain common elements of what we are paying for would provide that for the small company, medium company, large company. Okay. Thank you, Bilal. Farkan? Right, इस क्वेश्चन के बेसिकली हमने देखना है कि what is wrong with the universities, right? What the main thing that is there, the problem is there that the universities, जो जब ये नई यूनिवर्सिटीज बनी है, ज़्यादातर डॉक्टर अता ने उस ज़माने में जो इंसेंटिवाइजेशन की उसकी वजह से बनी. पाकिस्तान में होता है कि जब भी किसी चीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाता है तो उसके कुछ गलत असरात भी निकलते हैं. असरात क्या निकले? हिज आइडिया वाज कि पाकिस्तान में रिसर्च होगी और पाकिस्तान में फंडिंग दी गई बेपनाह यूनिवर्सिटीज़ को कि रिसर्च करें. यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, अपना सारा फोकस जो है और सारा उनका इंसेंटिवाइजेशन प्रोग्राम जो है दैट वाज geared towards research, कि रिसर्च करें और प्रमोशन दें. तो अगेन मुझे इन इश्यूज़ का पता है बिकॉज आई वर्क विद नेशनल करिकुलम कमेटी एज पार्ट ऑफ पाशा, में पाशा की तरफ से जाता था. और उसके अलावा तो इशू वहाँ पे क्या है, व्हाट यू हैव सीन इज कि यूनिवर्सिटीज़ को बेशुमार इंसेंटिवाइजेशन है कि वो मास्टर्स प्रोग्राम और वो करें, एंड द लीस्ट ऑफ देयर प्रायोरिटी इज अंडरग्रेड प्रोग्राम. और अंडरग्रेड प्रोग्राम में इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट बंदा ना होने के बराबर है. वो 30 से 35 हज़ार रुपये देते हैं महीने के अच्छी यूनिवर्सिटीज़. फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी मैंने भी कोर्स पढ़ाया है, दे पे 20 to 30,000 रुपीज़ पर मंथ. तो जो इंडस्ट्री का बंदा है उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है. अगर बिलाल का कोई बंदा या वकास का कोई बंदा या बदर का बंदा जाके वहाँ पे इंडस्ट्री में पढ़ाता है, उनका सीनियर बंदा यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाता है, तो टोटली चेंज हो जाएगी सिचुएशन. यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर 2-3 लाख 4 लाख रुपए ले रहा है पर मंथ, बट उसकी वैल्यू टू द स्टूडेंट इज जीरो. तो HEC को आपने इन्फोर्स करना है कि वो इंडस्ट्री के इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए या इंसेंटिवाइज करे कि इंडस्ट्री के लोग, जिस तरह बदर अभी लम्स गए हैं, लम्स क्योंकि इंडस्ट्री ओरिएंटेड एक यूनिवर्सिटी है. हबीब यूनिवर्सिटी के साथ हमारा ने काम किया है, मुझे भी उनके यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए ईमेल आते रहते हैं कि आप आएँ. सो दैट्स हाउ दे आर एंगेजिंग द यूनिवर्सिटी. बट बाकी यूनिवर्सिटीज़ को कोई इंसेंटिव नहीं है किसी किस्म का भी कि उधर जाके इंडस्ट्री का लोग काम करें.
इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाइना आप जाएं, चाइना में गवर्नमेंट ऑफ चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूनिवर्सिटीज को देती है, बट द प्रोजेक्ट कम्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो हैं वो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं वो करते रहते हैं और वो इंडस्ट्री को 1 रुपया नहीं मिलता। उन्होंने बेशुमार आईपी बनाई भी है जो कि अगर आईपी इंडस्ट्री के पास हो तो शायद कोई बेच भी ले, ठीक है। उसका एंड रिजल्ट ये है कि इंडस्ट्री को ना गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट देती है ना यूनिवर्सिटी को प्रोजेक्ट देती है। उन प्रोफेसर को पैसे देना हर कोई पसंद करता है जो कोई काम नहीं करते और जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि उनकी सैलरी के ऊपर 2-3 लाख रुपए उनको सैलरी मिल जाए मंथली। उसके बाद उनका ये इंसेंटिव होता है कि वो कोई नेशनल ट्रिप लगा लें सालाना, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का जो बच्चा होता है उनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती। तो चाइना में भी अगर आप देखें तो व्हाट्स इन सॉरी चाइना बरकान, वहाँ ऐड कर दूं इसमें, उनके एक और क्राइटेरिया होता है, उन्होंने रिसर्च करनी होती है, एचईसी की रिक्वायरमेंट है ताकि उसकी बेसिस पे उनकी प्रोफेसरशिप बड़ी होती है। एब्सोल्युटली। तो वो क्रैप रिसर्च पेपर प्रोड्यूस करते हैं, आईपी वो प्रोड्यूस करते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता किसी को, स्टूडेंट्स एम्प्लॉय नहीं होते, बस उनके टीएडी लग जाते हैं, दैट्स इट। तो अगर आप सिर्फ इन 2 चीज़ों को ठीक कर दें कि आप ये लॉबी करें एचईसी के साथ कि भाई अपने ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस तुम प्रोफेसरों को दे रहे हो ये खुदा का वास्ता देना बंद कर दो। 1 अरब का प्रोजेक्ट बना है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल सेंटर फॉर एआई, नेशनल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी बनाया है, जिनमें से 50-50 करोड़ रुपए जो हैं सिर्फ उनसे 80-80 करोड़ से सिर्फ हार्डवेयर खरीदा गया है। इमेजिन अगर वो पैसे दिए जाते इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री को कहा जाता कि आप प्रोजेक्ट बनाएं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हायर होते, व्हाट काइंड ऑफ आईपी वुड हैव बीन क्रिएटेड। 1 अरब का प्रोजेक्ट पीएससीबी ने अभी किया है ट्रेनिंग ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स। इंडस्ट्री वालों को कह रहे हैं 25% लेके आए। खैर उसमें करप्शन के भी मामलात हैं, बेशुमार इश्यूज आइडेंटिफाई हो गए हैं, लेकिन 25% वो इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि आप लेके आए और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को और स्टूडेंट्स को वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। और स्टूडेंट जो है वो उसको ठीक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन दें, बट वो एचईसी का मैंडेट है। पीएससीबी को चाहिए था कि वो यूनिवर्सिटी के लोगों को मैंडेट देती कि यूनिवर्सिटी के लोगों को ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन कराती। तो यहाँ पे चैलेंजेस ये हैं कि जितने स्किल ट्रेनिंग, जब आप कोर्सेरा टाइप प्रोग्राम्स पे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की जो सारी इंटेंशन हो जाती है कि जी फ्रीलांसर को ट्रेन करें। ठीक है आप फ्रीलांसर को जरूर ट्रेन करें, बट आपकी इंडस्ट्री ने स्किल डेवलपमेंट करनी है। आप एसईओ के वर्डप्रेस की साइटें बना के लोगों को जो है वो लेटेस्ट स्किल्स के लिए ट्रेन नहीं कर सकते, आपको प्रोग्रामिंग की रिसोर्सेज चाहिए। इसी तरह आप जब एचईसी में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो वहां पे आपको, मैं फास्ट का फाइनल सेमेस्टर पढ़ा रहा था, बच्चों को गेट और डेवऑप्स इन चीजों के नाम ही नहीं पता थे। ठीक है, व्हाट इज, ये क्या चीज है? तो ठीक है बच्चे बहुत स्मार्ट थे, उनको कोई कराएगा, दे विल डू इट। सो दिस इज द प्रॉब्लम एंड वी नीड टू कंटिन्यूअसली पुश टू ऑल द यूनिवर्सिटीज टू इम्प्रूव देम। अदरवाइज दूसरा हमारे पास इंडस्ट्री का मॉडल ये है कि हम अपनी स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी बनाएं और 6-6 महीने लगा के लोगों को जो जो स्किल्स उनको यूनिवर्सिटी ट्रेन नहीं कर रही वो पूरा कर दें। लेकिन बच्चा कहता है कि यार हम लाखों रुपए खर्च करके आए हैं, हम फिर से किसी पेड प्रोग्राम में नहीं आ सकते। तो अगेन वो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री को कह देती है जी आप करें, बस आपकी जिम्मेदारी है, हमने तो पैसे ले लिए, आप करें। सो आई थिंक आवर यूनिवर्सिटीज आर डूइंग अ वेरी पुअर जॉब. So Thanks, that's Farkas. what I would like to Actually, I'm sorry, these subjects are so important and we really could have done with discussing them a lot longer. But Arif Saab, you have the last say and then we'll wind up. Okay. I just wanted to talk a bit about diversity. Diversity का जो मेरा मौक़िफ़ है इस चीज़ पे कि the pool of diverse workforce जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर पाशा, क्योंकि वो तो हमारा तो ज़्यादा फोकस मेंबर कंपनीज पे होता है, लेकिन टू पुट इन टू सम एफर्ट इनटू दिस इज एक्चुअली नॉट ऑन यूनिवर्सिटीज़ के वहाँ पर डाइवर्स वर्कफोर्स या डाइवर्स स्टूडेंट्स हों। इट्स एक्चुअली स्टेप बिफोर दैट, ओ लेवल, ए लेवल, दैट इज़ एक्चुअली मेरे ख्याल है आज़म साहब ने बात की थी कि ये जो जैसे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग है, we actually need the diverse workforce. In diversity in Pakistan is mainly the female जो students हैं उनको prep करना चाहिए कि that's they also should work with ICT subjects जो हैं इधर O levels और A levels में. So the pool जो है ना वो बढ़ेगा तब भी, the diverse pool, जब यहाँ से हम शुरू करेंगे. But I'm not sure this is part of our agenda. Lekin this is just a way, if we are going to have some more female diversity in our workforce,
the effort has to be put actually much before. It's not about that we don't want to have females. And हमने अभी incubation program शुरू किया था in Sikkim, और हमने exactly यही कहा था कि हमने 10 fresh graduates उठाए, उनमें से 5 female, 5 male. So, you know, start with having a starting point with 50-50 from the beginning. लेकिन वो जो 5 female, it was actually much harder to find them than the 5 male. लेकिन we succeed, लेकिन बात ये है कि there was not that many to take from. So all in for diversity. We need to do this. Is diversity not only on the gender diversity, it's also about diversity in you know special people. ये खास तौर पे हमारा जो एरिया है इसमें तो बहुत ज़्यादा Asperger ये जो लोग हैं, they are actually much better to sit and program than us as normal people. So we need actually to find the diversity in not only gender diversity but overall diversity. तो इस चीज़ पे ऊपर जो ना हम तो actually try करते रहते हैं, and we manage somehow, but it's not very easy. But this is certainly something that I would advocate for in CEC, and see how we can manage to do this way before where we actually have the pool ready already. Thank you very much. Now we will have to wind up, I'm afraid. I'm glad I'm not voting, because it would be very difficult to choose one of these or 5 of these awesome people out of the 8 awesome people we have on the panel today. I'd like to thank Amara Masood, Arif Beg, Badr Khushnood, Barkan Saeed, Bilal Mahmood, Mohammad Azam Mughal, Salman Dar, and Waqas Khan Pitafi for making themselves available for almost 2 hours to answer all these questions and to give you a clearer understanding as to what they will do if they are nominated. Now it is up to you. So remember that you need to go and vote. Many people have been messaging Talha and Noman and the Secretariat to ask who can vote. So just to clarify, you can vote if your name and your company's name appears on the voting list, which is available on the Pasha website. So go to pasha.org.pk, see if your company name appears and your name appears, then you can vote. The 3 places where you can vote in the 3 cities are the Nest IO in Karachi, Daftar Khan Vogue on Alam Road in Lahore, and the Hive in Islamabad. If you have any confusion about this, you can reach out to the Secretariat. I would like to thank the Secretariat team, who has been extremely helpful in putting this together. They have made sure every detail was taken care of. They've also made sure everyone's manifesto is out there on the WhatsApp groups. They have made sure videos are made and shared so that all of you have an equal opportunity to try and get the votes that you can. Good luck, and we look forward to Election Day on September 16th. There's some other questions that have come in regarding how can Pasha help put together an HR policy, how to avoid employee poaching. There's so many issues, but those are not the issues that we were going to address today. There is an HR committee and various other committees that address this. So please do reach out to the Secretariat team, and I'm sure that they will be able to help you. Thank you very much, and see you on the 16th. Thank you. Allah Hafiz. Thank you, everyone. Everyone. Thank you.